লন্ডনের ওয়েস্ট এন্ড অর্থাৎ সেন্ট্রাল লন্ডনের অন্যতম ব্যস্ত শপিং এলাকা এটি। সারা দুনিয়া থেকে পর্যটকেরা আসেন এখানে কেনাকাটা করতে, কিন্তু রাতের অন্ধকার নেমে আসার পর এই শপিং এলাকার ভূমিকা বদলে যায়। যেখানেই চোখ যায়, আশ্রয়হীন বাসস্থানহীন মানুষ ঘুমিয়ে আছে। We've got tents, we've got jackets, we've got sanitary towels, we've got bottles of water. And a windproof sleeping bag. হোমলেস মানুষকে সহায়তা দিতে বিড়াল এবং তার দল প্রতি মাসে একবার বের হয়। Actually has a mat underneath, so it stops them from getting hypothermia. রাজধানী লন্ডনের রাস্তায় ঘুমানো লোকের সংখ্যা দিনে দিনে বেড়ে রেকর্ড সংখ্যায় পৌঁছেছে। এসব মানুষের কাছে সাহায্য পৌঁছাতে স্বেচ্ছাসেবকেরা বাইকে চড়ে যত বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন। কারাগারের জায়গা খালি করতে অনেক কয়েদিকে সাজার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। এদের অনেকেই আবার এই রাস্তায় এসে ঘুমাচ্ছে। There is an influx of people who have been released from prison, and some of them released too early. If someone leaves prison and doesn't have a safe space to go to, what are you expecting them to do? This whole situation of dealing with one part of the problem but not dealing with the support mechanism afterwards doesn't make any sense to me. গাড়ি চালানো সংক্রান্ত এক অপরাধে এই লোকের 4 বছরের কারাদণ্ড হয়েছিল। তিনি কারাগার থেকে আগে ভাগে মুক্তি পেয়ে এখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুমিয়ে জীবন কাটাচ্ছেন। You weren't given much notice. Usually go through management, but we weren't given a chance to find a hostel. It's the right thing, me. Are you happy you left prison early? No, that's being honest. There was a structure in prison. There's no structure out here. You know when you're going to eat. Now I'm lost. I don't actually know what to do. It's hard for people like me. I mean, some would say that there are young children, there are families, there are mothers, people that haven't been to prison that are on waiting lists. Yeah, I do feel like we should be a priority too, you know, just as well as mothers. The people that want to change and want to help, they're the people that will benefit from being housed. লন্ডনে এ পর্যন্ত 300 কয়েদিকে সাজার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এদের অনেকেই আবারও অপরাধের সাথে জড়িয়ে কারাগারে ফিরে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। কারাগার থেকে ছাড়া পেয়ে অনেককে আবারও অপরাধে জড়িত হতে দেখেছেন এই রাফ স্লিপার গ্যারেথ। Yeah, I've seen people shoplifting, you know, to survive. You know, and it's ridiculous. Because if you put a person out on the street that's come out of prison, what's the likelihood of them reoffending is going to be very high. Because that's all they know. We've come back to this area in the daytime to see if we can try to get some people to speak, but nobody wants to appear on camera. And just in this alleyway alone, 2 people have told me that they've recently been released from prison, and they say that there are many more in the same situation as them. They say with no support and now on the streets. প্রিজনস মিনিস্টার বলেছেন, যারা এই কারাগার থেকে আগে ভাগে ছাড়া পাচ্ছেন তাদের একটি বাসস্থানের স্থান থাকতেই হবে। We have enough places for people to go into when they leave prison, but a lot of these people live very chaotic lives and they aren't staying in the accommodation that's been provided. So we are working really closely with local authorities and other colleagues to make sure we really support people when they do leave prison. But I've spoken to people and they've said they've been promised accommodation, and everywhere they turn the answer is no, we have nothing available for you. They then try a hostel, no, there's no space. They have enough accommodation, but one of the problems is I met a man one of the people on probation who came back. He was banned from every hostel. So what do we do with people like that as well? Because they need somewhere to stay. If they don't have somewhere to stay, they will reoffend. And that is the ongoing cycle we've got to stop. লন্ডন মেয়র বলছেন, সরকারের উচ্চ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যর্থতার কারণে কারাগার থেকে ছাড়া পেয়ে আবারও রাস্তায় ঘুমাচ্ছে কয়েদিরা। One of the issues I raised with the Deputy Prime Minister when we recently met was the issue of government departments not speaking to each other. So, for example, prisons will release somebody without them having their benefits sorted out, without having accommodation sorted out. That person can very soon become a rough sleeper. গবেষণায় দেখা গেছে, কারাগার থেকে ছাড়া পেয়ে যারা বাসস্থানের সুবিধা পায় না, তাদের মধ্যে যারা পায় তাদের তুলনায় আবারও অপরাধে জড়িয়ে পড়ার প্রবণতা দ্বিগুণ। এ কারণে এটি স্বাভাবিকে পরিণত হওয়ার আগেই দ্রুত এ বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগের আহ্বান জানাচ্ছেন সংশ্লিষ্টরা।